Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend qui l'Europe regarde Sak Pase St Lucie jeudi. Comme c'est Dr Maggie Remy, nous connaissons que chaque mois, nous fait possible pour nous venir avec un show pour la communauté. Jeudi, dans Sak Pase St Lucie, invitez-nous, c'est Madame Miriam Pineiro, qui est directrice East Coast Migrant Head Start programme here dans St Lucie County. Il parle parler de qui genre de service que vous bail dans East Coast Migrant et comment nous-mêmes dans la communauté, nous sommes capables de participer dans le programme ça. Good morning, Miss Miriam. How are you today? Good morning. I'm doing fine, thank you. Okay. But tell us a little bit about yourself. Well, I've been with East Coast as the director for almost 5 years. I came from a long history of working with Head Start and childcare programs in different capacities, from licensing to directing programs. It's been a long history with early childhood education. I was a teacher and an assistant teacher, and so it's been over 40 years of early childhood education, Awesome. particularly in dual language or bilingual programs. Okay. Madame Miriam se dit nous que il y a 5 ans dans le programme ça et puis il y a un paquet d'expérience. Il y a plus de 40 ans d'expérience depuis que la travaille ensemble avec Timoun. Ça y aurait les early childhood en programme yo. Donc il y a un peu d'expérience et il travaille avec monde qui est bilingue, là nous dit bilingue, soit on a parlé en anglais ensemble avec espagnol ou bien l'autre langue. Donc et c'est un travail que le fait depuis longtemps. Tell us, what services does the East Coast Migrant Head Start provide? We provide an educational program for children between 0 to 5 years of age. In that process, we prepare the children to go to kindergarten. We also, it's a family approach, so we work with the family and we engage parents in the education of their children. Nous demandons Madame Miriam qui service que vous bail dans East Coast Migrant Head Start là, j'en nous dis, ils travaillent ensemble avec Timoun de 0 à 5 ans. Vous avez une approche familiale que vous prenez pour Timoun vous préparer pour capable voyer pour Timoun capable commencer dans kindergarten. Who's eligible for the program? Families who are low income and work in the agriculture. Okay. Qui est-ce qui est éligible pour le programme ça? OK? Timoun et parents qui pas fait un peu l'argent, ça nous dit que parents qui low income, qui pas fait un peu le cob, et puis qui travaillent dans l'agriculture. Ça aurait les migrant workers, yo, OK? Parents qui travaillent dans l'agriculture, c'est eux-mêmes qui sont éligibles pour ce genre de programme ça. Some of the documents that are needed for parents to register their children. They need their birth certificate, they need proof of work. Where are they working? They need to prove that they're working in agriculture, in the agriculture field, and other vaccinations and the health piece, which is a health certificate from the doctor, and any updated information related to the child's health. Okay. Nous demandons Madame Miriam qui genre de documents que vous supposez porter leur venir pour enregistrer Timoun yo. Premièrement, nous connaissons que Timoun a gagné Batistelli. OK? Après ça, il supposé gagner preuve que Timoun a prend Vaksen ou bien preuve que Timoun a avec docteur que Timoun a suivre. Et puis n'importe quelle autre information qui de Timoun que nous capable porter pour identifier nous-mêmes ensemble avec petit tout. I know you said 0 to 5, those are the ages. Yeah. Right? So when we say 0 to 5, little babies up to 5 years old. So they'll stay in the program until 5. That's correct. Okay. Once they go to kindergarten, they're ready to go to kindergarten, then they move to the public school system. Okay. L'âge que Timoun a supposé gagner pour participer dans le programme de 0 jusqu'à 5 ans, j'en ai dit tout à l'heure. Alors, au moment qui fait que Timoun qui a des difficultés pour le qui pour garder Timoun pour lui, il doit toujours mener dans East Coast Migrant Head Start là, côté que Timoun a prêté dans le programme pour 5 ans, et puis après 5 ans, Timoun a pour aller dans kindergarten. What type of academic services do you provide? When you talk about academic services, I imagine you're talking about our curriculum. And so we do the language, cognitive, physical development,
every area of child development so they could be ready and they develop the skills that they need in order to go to school. When that doesn't happen, when the children have some difficulties, we then identify those children through assessments that we do in the center, and we refer them to the school district to be evaluated. And then at that point, we kind of, if the child needs any services, we do a collaboration between the school district and our program in order for the child to receive the services. That could be from speech therapy to any other type of therapy in which the child may or may not need to receive the services at our center or at the school. And so they will come to our program part of the day, and part of the day they will go to the school district to receive the special services. Oh, okay, so the other services would be somewhere else. Okay. Madame Miriam, qui genre de programme académique que offre dans East Coast Head Start Migrant programme là? Il dit que là nous parler de curriculum, qui qualité programme qui gagne dans pour Timoun là. Premièrement ça vous fait, yo suivre Timoun physiquement et psychologiquement, gens Timoun développer tout développement tout ça on Timoun t'a supposé faire, ça dépend l'âge que Timoun a gagné. On nous dit que gon Timoun qui gon problème, soit le gon problème que il pas parler très bien ou bien il pas marcher très bien. Yo remarqué que Timoun n'a pas développé, normalement, j'en t'a supposé développer. Ça yo fait, yo contacté district l'école qui boy ici dans St Lucie et puis yo cherché programme pour Timoun n'a capable participer pour capable des spécialistes qui pour aider Timoun nan, ça dépend de problème que Timoun n'a gagné. Donc normalement le Timoun nan si que Timoun n'a un problème, il fait demi-journée dans East Coast programme nan et puis après ça dans le reste journée yo voyez Timoun nan aller quand un spécialiste qui pour capable aider ensemble avec les problèmes que le gagne. Donc, une sorte de referral que vous fait à un spécialiste qui peut aider Timoun là. So, special needs, I guess that's pretty much what we were just talking about in terms of, you know, cognitive or physical disability, right? That's correct. Okay. Any meals? Do you provide meals for the migrant children? We do. We serve breakfast, lunch, and a snack in the afternoon. Okay. So the parents really don't have to bring anything for the kids? They don't have to bring anything for the children. And it's pretty much all included in the program in terms of it's cost? It's all included as a free program. Parents don't have to pay anything. But we do ask parents to volunteer when they have the opportunity. And mainly we ask them to volunteer in participating in some of the activities that we do for children. We send home activities that parents, it's easy for parents to follow up and do with the children. That's one of the ways that they could contribute to the program. But all the services, including the evaluations that we do, anything that we do for the children is free. Okay. Programme nan, c'est un programme qui pas coûter non rien. Depuis Timoun nan vini, yo bay Timoun nan manger pendant toute journée, parents pas presque payer pour rien parce que li inclus dans le programme là, j'ai noté dit à l'heure, c'est un programme qui est là pour parents qui l'ont comme monde qui pas fait assez l'argent. Donc yo bail pour programme ça là pour monde qui travaille, qui parents qui travaillent dans l'agriculture. Donc yo fait évaluation pour petit monde nan, gens que un parent capable aider, c'est peut-être capable venir faire volontariat, venir dans l'école là, garder que gentil monde n'a fonctionné et puis il y a l'autre en série de dans programme là, il travail que petit monde a fait ouvrir la caillou, yo t'a aimé que parents yo participer dans ça que petit monde a fait. Donc c'est un moyen pour parents capable aider petit monde nan ou bien contribuer dans le programme que Head Start là bail petit monde nan. Now COVID is out there, and I'm pretty sure it's very challenging for everyone. So, in terms of remote, how is the program functioning right now? Well, the program now we do a lot of we follow a lot of protocols based on CDC recommendations. When the children walk into the classroom, our classrooms are now, they go directly to the classroom. They don't go through the building. They just go directly to each of their classrooms. The teachers that are there remain there all day long. They disinfect constantly. Children have separate toys. So each one have a bag with, if they're playing with blocks, it will be, each child would have their own bag of blocks. And at the end, when they finish the day, those or the activity, they clean up and disinfect the toys.
This is an ongoing thing. Children in preschool wear their mask, and teachers wear masks as well, except when they're eating. We haven't had any problems with the children following and using the mask. Oh, great. Which is you really would think good. 0 to, I mean, well, not so much the babies, 3 to 5. but 3 to 5. At the beginning, I think some of the youngest one may have, and may pull it down a little bit, and, we keep reminding them until they kind of get it. But most of the children are using their masks, surprisingly for everybody. Okay. And the distance, the social distance, they follow as well. That's, I think, the biggest challenge. We have less children in the classroom that we had before. Okay. So that results in having some services for remote families. Those are the children who can't come into the program because we don't have any more spaces. However, we provide food for them, and we provide activities for them to do at home. Oh, at home, okay. Yes, and we follow, we send home materials to do the activities. We send them books so the parents could read to their children. We keep in touch with their families by calling them every week. They know if they need anything, they could call us at any given time. But we do provide food every 2 weeks, and we provide Pampers, and we provide the wipes. And for babies, if they need the formula, we provide the formulas as well. Okay, great. Comme nous sommes demandé, Madame Miriam, comme nous connaissons ensemble avec le moment Covid là, problème est vraiment difficile. Poser un challenge pour tout professeur et surtout avec les gens qui travaillent avec Timoun petit. Gens que yo fait programme dans l'autre bon, c'est que yo pas prendre tout Timoun yo. Normalement nombre que yo te comprend, yo pas prendre, mais les Timoun yo viennent dans classe, y aller directement dans classe yo, Timoun yo rester dans classe pendant toute journée avec un professeur et chaque Timoun gagne jouet par pour jouer et puis yo désinfecter tout en dedans. Yo bay Timoun yo manger. C'est une question qui est et des challenges que j'ai besoin de connaître. Est-ce que Timoun yo kembe masque dans la figure? Alors Timoun de 3 ans à 5 ans, au commencement les temps difficile, mais tout Timoun yo kounya yo habitué avec mettre masque là et puis Timoun yo suivre tout ça que professeur yo fait au connaît. Pour Timoun qui remote yo même, nous dit ça qui était la caillou que peut-être l'école n'a pas de cap yo parce que l'école n'a pas temps plein avec tout Timoun que yo te gagné déjà. Donc Timoun ça yo voyez devoir en tout matériel que yo besoin la caillou ba yo. Yo voyez manger, yo voyez matériel et puis yo assister parents yo tout si en cas n'importe besoin que parents yo ta gagné. Donc yo fait possible pour tout petit monde qui dans classe yo et tout petit monde qui rete la caillou tout pour capable ba yo assistance qui possible que yo supposé ba yo. So I know we did talk about a fee for service. You said the program is free. I know we had this question in there. So the whole program, the parents don't have to, as long as they meet criteria for. Yeah, they need to meet the criteria to be in the program, but none of them have to pay. Okay. Nous demandons pour fee for service. Nous dit fee for service. Est-ce que parents payent pour le programme? Madame Topik a dit ça au commencement du programme et que les parents n'ont pas payé depuis qu'ils ont mis tous les critères qui sont nécessaires pour participer dans le programme. Ils n'ont pas payé rien. Donc c'est un programme qui est gratis pour tous les parents depuis qu'ils ont travaillé à l'agriculture. So, let's say if someone, watching the show right now wondering, oh, okay, where is this program? Or they knew nothing about it. What are your days and hours of operation? We open from Monday to Friday, and our hours is from 6 o'clock in the morning to 6 o'clock in the afternoon. Okay. And what is the best contact number? Let's see if anyone wants to. It's okay. So I'm pretty sure they'll find it on the school website. Yes, and we're located at the 1803 North 21st Street. North 21st Street, okay. That's in Fort Pierce. Programme nan, yo fonctionné du lundi jusqu'à vendredi de 6h du matin jusqu'à 6h du soir. En cas que gon moun la qui t'a intéressé, nous capable aller dans site St Lucie que nous voyons dans écran www.stlucieschools.org. Donc nous capable aller dans site l'école là et puis nous capable ouais côté East Coast Migrant programme là qui leur et numéro de téléphone pour moun capable contacter l'école là. Donc adresse là c'est 1803 North 21st Street dans Fort Pierce. 1803 North 21st Street dans Fort Pierce si que gon parent qui regarder là ou bien quelque soit moun qui regarder choix
qui gen parents qui travaillent dans l'agriculture et qui ont aimé faire connaître pour participer dans le programme ça pour petits bébés. So, due to COVID, has services changed? I know we kind of like went over this a little bit in terms of we continue the challenges to do the same services. It has been a challenge because sometimes we get other organizations to provide some of the services, and that have some limitations now. But every service that we are supposed to provide and that we are able to provide, we continue to provide. Okay. Whether they're at the center or whether they're remote in the program, they get all the services that they need. We follow up on their health situation, make sure that they have all their vaccines, and that if they need to follow up in any kind of issue related to health, that they follow up. We're constantly in contact with the parents, talking to them, asking them, and coaching them on the things that they need to do. For the Haitian community, we do have some staff who speak Kreyòl, so we're able to communicate with them. Unfortunately, I don't speak any Kreyòl, but and I have tried, but yes, that's a process. It is. It is. But yes, we have staff who speak the language and are able to communicate with them. And we have teachers in the classrooms who speak the language as well. As a dual language program, we are committed to support families in preserving their languages. So we are committed to continue trying to hire teachers and staff that speak Kreyòl so we could meet the demand of the children, number of families that we're serving. Okay. Comme je demandais, Madame Miriam, à cause de COVID, est-ce que gens que vous ont fonctionné avant, est-ce que ça a changé? Normalement, il y a des challenges qui posent des connaissances, mais le programme a toujours continué. Bien, même si que Timoun a venu dans la classe ou bien Timoun a arrêté la Kaili, le programme a toujours continué. Vous avez parents tout le support que vous avez besoin. Et pas oublier que le programme, ça, c'est un programme bilingue, soit Kreyòl, espagnol, on a parlé espagnol ou bien anglais, ou bien surtout, il y a des Timoun haïtiens qui dans le programme. Jean le dit, il y a un professeur haïtien qui est dans l'école là, qui supporte, qui aide à parler ensemble avec les parents, qui est capable de relayer la caillou, faire connaître qui gens yoye, supporter aux gens nous dit en non sens si que vous avez des questions, vous pas besoin si que moun n'a pas parlé anglais une question, yo gon moun yo connaît qui capable relayer et parler ensemble avec yo, qui capable aider avec ça que vous besoin ou bien ça ti moun a besoin. Now, the vaccine is out there and it's a challenge. I mean, a lot of people are worrying, should we take the vaccine or not? How are the parents? How are they? We encourage the parents to be talking to the doctors because, you know, now there is limitation of who get the vaccine and who doesn't. So we always recommend the parents. We do distribute information about the vaccine to our families through the information that the CDC provide. So we have them in the 3 languages, English, Spanish, and Kreyòl. And we tell them if they think that they want to get the vaccine, we encourage people to get it, but you know, it's a process. They should be talking to the health department. We provided the numbers, and we tell them, talk to your doctor or call the health department, and they will tell you when and where you can get the vaccine. Okay. Donc, je me suis demandé, Madame Miriam, parce que nous connaissons qu'il y a un vaccin de il y a des gens qui peut-être pas veulent prendre vaccin en termes de parents qui peut-être pas veulent prendre vaccin. Donc, ça vous fait eux-mêmes, ils parlent ensemble avec eux, ils encouragent eux, ils donnent des informations qui sortent dans le CDC. Et CDC, c'est lui-même qui peut être responsable de toute qualité de maladie qui vient dans le monde là, qui va nous guider comment pour nous fonctionner à quelque soit maladie qui vient dehors. Donc, ils donnent information dans 3 langues, il y a en anglais, en espagnol et puis en créole. Donc, ou bien les référer, parler ensemble avec le docteur 1 et puis relayer le département de santé, ils donnent un numéro de téléphone pour être capable de relayer le département, pour être capable de connaître si qui leur a vaccin ou bien si eux-mêmes sont éligibles pour être capable de prendre le vaccin. Anything else you'd like to add, Ms. Miriam? That maybe I didn't ask you. I guess that how important it is early education for children. And so for parents who are listening to the program, if you are a migrant, work in agriculture, and have children between the age of 0 to 5,
to contact us and make sure that your children receive the education that they need to receive in order to be prepared for kindergarten. I think that's the most important. We have to value that because our children are always in disadvantage, and the more we can provide for all of them, the better it is. The better prepared they are, the more that they could succeed, because that's what it's all about, to succeed in life, to be good citizens, to be good children, to be good parents in the future, and to contribute to the society. Of course, you know, those early stages are crucial. So important. So crucial important. in a kid's life. So, yeah. Yes. That's great. Donc, Madame Miriam se dit que on l'autre bagage que le temps dit parents, il est important de parler de early education pour ti moun commencer prendre éducation bonheur. C'est ça que fait programme nan commencer à l'âge de 0, là nous dit 0 ti moun nan berceau et nous ba nous toujours dit éducation commencer au berceau. De 0 à 5 ans, nous préparer ti moun nan pour ti moun aller entrer dans kindergarten. Nous connaissons l'important parce que le ti moun yo rentre dans especially surtout ti moun qui pas parler et langue anglaise, le arrive dans kindergarten, il y a peut-être des lacunes ou bien des difficultés pour apprendre. Éducation, ça important pour tout le monde. Donc, je t'ai encouragé tous les parents, mettez venir avec tout le monde dans le programme. Alors, nous dit tous les parents qui migrant, monde qui travaillent dans l'agriculture, c'est pour eux-mêmes que le programme ça est. On t'a même précisé que c'est pour un migrant programme pour les gens qui travaillent dans l'agriculture. Donc, l'important pour que tout le monde soit capable de faire succès dans la vie, parce que parfois, et ni ti moun Kreyòl ou bien noir ou bien haïtien qui a peut-être un désavantage que ti moun yo on sait de bagages que pas gain, donc c'est ça qui fait que le programme ça là pour capable aider ti moun yo bonheur pour leur arriver dans kindergarten pour pas gain trop de problèmes soit à langue nan ou bien pour yo apprendre. Anything else? I know we do have a few minutes more. If there's anything else you'd like to add, please feel free to do so. Just that we're living in a very challenging time, and I think all of us in the area of education are trying to do our best to keep our children and our families safe. So at this point, our families drop off their children, but they can't come into the building. That's part of the safety issues. But we are in constant communication with them. That doesn't prevent us from talking to the parents and making sure that they are part of the life and the day of their children. We continue to have parent meetings, whether that's a virtual meeting or keeping a safe distance and have it in the playground. But we try to engage parents in the process, although we have to deal with and be creative in the ways that I think that people have become very creative in trying to keep up with the work we have to do. But keep it safe for everybody. So that's, I think, the most important thing, that we constantly are looking in ways that we can continue to serve our community and be positive, because this is just a period. It will go away. Of course. And, you know, and we're resilient, so we should be okay. And I know that some families, many families have lost love, you know, in their families, and it's a shame, and it's something that we need to also overcome. So for families who are going through so many challenges, we encourage our families to talk to us. We try to provide mental health services, whether it's through workshops or referring them to community organizations, or having our own mental health consultant that comes to the program and talk to families. I think that that's the most important thing, that we stick together, that we express how we feel, because at the end of the day, we need to survive and make sure that we're doing the right thing. And go on. So that's important for all of us. And I encourage parents to continue talking and continue taking care of their children and making sure that they get to a program, whether it's East Coast or any other educational program, but they do attend preschool services somewhere, so they could, their children could be ready. Thank you. Great. Thank you so much, Madame Miriam, for coming. Madame Miriam se dit tout parents, nous vivons un moment qui est vraiment difficile qu'on y a.
Et mais ça ne veut pas dire que Timoun n'a pas qu'à recevoir l'éducation que tu as supposé recevoir. Donc pour cela, et yo là pour encourager, yo comprendre que leur venir la Timoun n'a parents yo pas qu'à entrer, mais c'est ça qui fait effort pour rester en contact ensemble avec toute famille, soit que virtually, nous capable de soit dans FaceTime ou bien mieux fait possible pour capable de rester en contact. Donc ça veut dire monde là difficile qu'on y a, mais nous résilients. Et nous avons fait effort, nous avons toujours été garder tout, suivre toute discipline que vous dit pour nous suivre, soit pour nous laver les mains, qui est distance sociale, toujours mettre masque nous pour nous capables nous-mêmes protéger tête nous et protéger Timoun. Et pas oublier que le programme VPK, le programme a continué, nous sommes capables de relayer dans 772 429 36 00 ou bien et Timoun qui a besoin de enregistrer Timoun dans kindergarten tout et est capable de relayer dans 772 429 36 30. Soit 772 429 36 00 second Timoun qui parle dans VPK ou bien 772 429 36 30 second Timoun qui peut rentrer dans kindergarten to 8th grade. Moi dis tout le monde merci qui te prend temps pour tendre Sak Pase matin. Pas oublier nous supporter par St Lucie Public School. C'est une membre de Haitian American Council qui grande émission ça possible qui rentre la caillou en chaque mois côté que nous chercher ou inviter dans la communauté pour venir parler de gens de services que au bail qui capable bénéficier ou même ensemble avec toute famille. Encore nous disons merci côté printemps pour t'étendre Sak Pase à mois prochain. Au revoir.